نتابع مع بعض أصدقائي. أرحب بجميع الذين يتابعوننا. الآن سوف ندخل في مرحلة جديدة من شرح هذا البرنامج. We follow up with some of my friends. I welcome all who follow us. Now we will enter a new phase of explaining the pediatrician program. نختار مريض معين عندما ننقر مزدوجة على كشف المرضى، حيث يمكن البحث عن طريق رقم المريض أو عن طريق اسم المريض أو عن طريق اسم الأب الخاص بالمريض. عندما ننقر مزدوجة هنا we choose a specific patient when we double-click on the patient list, where we can search by the patient's number, by the patient's name, or by the patient's father's name when double transferring here. هذه هي الواجهة الخاصة للطفل الذي تم إدخال بياناته الأولى. This is a special interface for the child whose first data was entered. يمكن تعديل البيانات بتسجيل اسم الأب أو اسم الأم أو تغيير العمر بتغيير الشهر والسنة. The registration data can be modified, the father's name or the mother's name, or the age changed by changing the month and year. عندما تم تعديل اسم الأب واسم الأم وتغيير عمر الطفل من 3 سنوات و3 أشهر، نلاحظ أن تاريخ ميلاده أيضا قد تعدل عندما تم النقر على زر الحفظ الذي كان موجود هنا واختفى عندما أتم المهمة. When the father's name and the mother's name were changed and the child's age changed from 3 years and 3 months, we note that his birth date has also been modified by clicking on the Save button that was present here and disappeared when the preservation task was completed. كما يمكن إظهار البيانات بشكل كامل عندما ننقل على زر إظهار التفاصيل، يظهر لنا جميع البيانات التي كانت موجودة عندما تم تعريف الطفل في المرحلة الأولى. It is also possible to fully display the data when we click on the Show Details button. All the data that was present in the definition of the child in the first stage will appear. نكتفي اليوم من هذه المعلومات القليلة. نتابع غدا في تتمة لشرح هذه الواجهة. إلى اللقاء. Today we are satisfied with this little information. We will continue tomorrow to explain this aspect. Goodbye.